Hola, bienvenidos a Caminos alquímicos. Por fin empezamos la nueva temporada de entrevistas, la temporada 3. Entonces, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Judy Newland desde Estados Unidos. Entonces vamos a esperar a que se conecte ella para empezar la entrevista. Listo, por aquí está Judy. Entonces, esperemos unos minutitos a que estemos las dos. Hi, Judy. How are you? I'm good. Can you hear me? Yes. Okay. Can you? Yeah, okay. Thank you very much for being here today. You're welcome. Okay, so we're gonna be doing this interview in English and in Spanish. Yes. So we will be doing. I will be doing the translation. Okay. So, entonces, ahora sí, otra vez, muchas gracias por estar aquí a todos. Recuerden que cuando nuestras entrevistas son en inglés o en francés, entonces yo hago la traducción al mismo tiempo. Entonces, no se desesperen, pero vamos a estar como alternando entre los idiomas. Entonces, so I will make just a quick introduction and then we can start, if that's okay. I will understand some of it. Okay, that's great. Okay, entonces, como les decía, Caminos Alquímicos es una serie de entrevistas que estoy haciendo ya desde hace, pues sería el tercer año, esta es la tercera temporada, en donde entrevisto a diferentes tintoreros, diseñadores, gente relacionada con el mundo textil, para que nos cuenten sus historias y nos inspiren también con sus caminos. Entonces, hoy estoy muy contenta de recibir a Judy Newland desde Estados Unidos, que ella nos va a contar también un poquito de su historia. Ella es tintorera, tejedora, pero también es antropóloga, entonces vamos a escucharla. Okay, so I don't know, Judy, maybe you can tell us a little bit about your path. Where are you born? Where were you born? Where do you live right now? Yeah. Well, I think it's very important where I was born because I grew up on a farm in Iowa. So that's the middle of the United States, in a tiny town. So I always think that I'm an Iowa farm girl still. That's how you should think of me. Okay. With many, many moves in between, but now I am in the state of Washington, in the corner, farthest northwest corner, in a town named Blaine, which is the last tiny town before Canada. Oh, wow. Far, far away. Great. Okay, let me just translate that super quickly. Okay, entonces le pregunté a Judy que si nos podía contar un poquito de su camino, dónde nació, dónde vive actualmente. Entonces dice que, bueno, eso es muy importante porque de hecho ella nació en Iowa, que es en medio de Estados Unidos, en un pequeño pueblito. Entonces siempre es como, no sé, como la chica de Iowa de granja. Entonces se movió a varios lugares después también en el intermedio, pero ahorita ella vive en Washington, en un pequeño pueblito también que está justo antes de llegar a Canadá. Entonces, bueno, vive muy cerca de la frontera con Canadá. So, I don't know if you can tell us a little bit about your studies. I think you're an anthropologist, right? Yes. Yes. So specifically a museum anthropologist. It is a particular part of cultural anthropology. Okay. So all of my work was in museums with my students, creating exhibitions. Wow. And then I also have a degree in textile history, science, and conservation. So wow. Very much into the history and culture, and that degree allowed me to do my work in Peru with ancient textiles. Oh, yeah, I heard a little bit about that. Okay. Le pregunté que si nos podía decir qué había estudiado, porque según yo ella es antropóloga. Entonces, bueno, esperen, alguien me dice aquí que no se escucha. ¿Me pueden escuchar los demás? Bueno, solo les pregunto por si acaso. Bueno, entonces ella dice que ella es antropóloga, pero es antropóloga de museos y es como una rama de antropología cultural. Y ella trabajaba en museos con estudiantes y creando exhibiciones.
Entonces ella tiene como un diploma en historia textil y, ajá, y como ciencias de la conservación y historia y cultura. Entonces, en realidad como que siempre ella ha estado relacionada con la historia de la cultura, de los textiles, y eso también le permitió hacer como estudios en Perú y hacer investigaciones allá. Entonces, ahorita que nos cuente un poquito más sobre eso. Gracias por decirme que sí se escucha. Okay, great. So, how did you get involved with textiles, Judy? Well, I did start sewing at 9 years old. Yeah, on a treadle sewing machine. So that was, I basically made all of my clothes pretty much through high school. So mostly sewing and stitching from the time I was little. And then I went and got my undergraduate degree in studio art and art history. So I did a lot of textile work there too. Yeah, of course. Wow. Okay. Bueno, le pregunté que cuándo fue cuando ella se empezó a relacionar con los textiles, que si lo hizo desde pequeña. Ella dice que sí, que de hecho ella empezó a coser a los 9 años con una máquina de coser y ella de hecho hizo todas sus prendas en la secundaria. También empezó como pues sí, como a coser y bordar un poco y después, como antes, el que le llaman undergraduate, que no sé bien, es como un poco antes yo creo que de la carrera, ella hizo estudios de arte y de historia del arte. Entonces, bueno, como vemos desde pequeña siempre estuvo como muy relacionada con los textiles. So, Judy, I don't know, maybe you can tell us a little bit about, I don't know, the persons, places, and situations that took you to this path. Maybe you can tell us a little bit about these experiences. Yes, I would say as childhood, my grandmother, maternal grandmother, and her friends were quilters. So I still have those quilts. And then when I moved for the first time to Washington State, this is a long time ago, the first group of friends I met were hand quilters. Then I spent 20 years with that weaving guild. Weaving, spinning, felting, everything textile. Some natural dyeing, but not a lot of dyeing back then, as the things that we used for mordants were not very safe. Yeah. And I had 3 little boys, so I couldn't have that in my house. Of course, yeah. Okay, I will translate that. Okay. Le pregunté que si nos podría contar un poco sobre las situaciones, las personas, o como con quién se cruzó en el camino que la llevó a estar haciendo esto, ¿no? Que si nos podría contar un poco de estas experiencias. Ella nos cuenta que sí, de que de niña quien le influenció fue su abuela materna y sus amigas, que ellas hacían quilts, o sea, como que se me olvidó la palabra en español, pero como parches, o sea, como que cosían los parches y hacían como cobijas y cosas así, ¿no? Después, cuando llegó a Washington, también sus primeras amigas también estaban involucradas con esta técnica y ella entró a una guild. Las guilds de tejedoras son como grupos que se forman, que según yo no hay muchos en México, que se forman y entonces se juntan varias tejedoras o varias, no sé, bordadoras o de diferentes como ramas y se juntan como a practicar esto y a veces están también cursos y cosas así. Entonces ella se juntó con esta guild en donde ella tejió, hiló, hizo un poco de fieltro y también un poquito de tintes naturales, pero no tanto porque los mordientes en esa época no eran muy pues sí, o sea, como que estaba un poco peligroso, sobre todo porque tenía 3 hijos. Entonces, así fue un poco también como empezó como en este mundo y a relacionarse con esto. Can I follow up on that a bit? Yeah, of course. I think it's important for people to understand. So during that 20 years, I was raising my 3 boys, and that actually allowed me to do all of this creative activity. That was my job, raising 3 boys.
And it wasn't until later that I was 45 when I went back to graduate school. Oh, wow. So I think it's interesting. My daughter-in-law calls me and many people in my generation, that's like an upside down career. First you raise your kids, then you find your career. So Yeah. that's kind of my background. And also there is a person, Edith, who was the mentor in that guild for years and years. And she is part of the video that's on my website. Oh, okay. Yeah. Okay. We need to go see that one then. Yeah. It's the one on one of those pages on the website. Yeah. Okay, thank you. Ok, dice que, bueno, agregando un poco más sobre este mismo tema, que es importante decir que, bueno, que todo esto que nos está contando, que ella empezó como a tejer y a bordar y a hilar, lo hizo mientras ella estaba criando a sus hijos, porque ella durante 20 años crió a sus hijos y eso fue como, ese era como su trabajo, ¿no? Y eso fue lo que le permitió como entrar en estas artes. Y fue hasta después, cuando ella tenía 45 años, que ella entró a estudiar, o sea, como que lo hizo un poco como al revés, y y bueno, y también cuenta sobre Idis, que es una persona que fue su mentora, y ella sale en un video que está en su página de internet. Entonces voy a ir a buscar ese video y a ver si lo pongo en mis historias para que lo podamos ver después. Yep. Okay, so how do you think your anthropology studies influence your textile practice, or how do you link them together? I think anthropology and the study of cultures, it's everything to what I do. Art and everything that we do comes out of culture, society, and history. So it's just a crucial thing. And the study of textile history just kind of brought everything together, how important those things are in my creating anything, is that how does it relate to people, to culture? So yeah, a very big influence. Okay. Entonces le pregunté si nos podría decir cómo influyeron sus estudios de antropología en su práctica textil. Y ella dice que, bueno, antropología y el estudio de la cultura es como, pues en realidad es como un todo, ¿no? Todo viene de la cultura, de la sociedad y de la historia, es algo crucial. Y la historia de los textiles es lo que al final une, pues, todas estas historias, ¿no? Y también lo importante de todo esto es como su creación y cómo se relaciona con la gente y con la cultura. Entonces ella cree que sí es como una gran influencia de la antropología en los textiles. So maybe you can tell us also a little bit about your journey as a maker. What are your favorite textiles? Well, now the favorite is the natural dyeing, growing plants and sharing all that information. I think I've always combined all of the techniques that I know and ended up making textile pieces that bring weaving, dyed pieces, stitching, and felting sometimes into the same piece. Like in my Indigo Girl, I don't know if we're going to show that, but and yeah, we'll show that later. Yeah, okay. Recently, well, okay. So when I started doing eco dyeing, that was in Arizona, and it's been about 14 years ago, and so that's when I really realized how being connected to the earth and being grounded in my place comes through those those connection to dye plants. And so I'm still there exploring that, for sure. Yeah. Okay. Bueno, le pregunté que si nos podía contar un poco sobre su camino, pues haciendo cosas, ¿no?
haciendo cosas textiles, que si nos podía compartir sus técnicas favoritas. Entonces dice que actualmente, pues su técnica favorita son los tintes naturales. Le encanta crecer sus propias plantas y compartir esta información con otras personas. Entonces, por ejemplo, en sus piezas textiles que tiene, a veces mezcla un poco de todas estas técnicas, también con tejido, con bordado, algunas con fieltro. Entonces tiene una pieza que se llama Niña Índigo, Indigo Girl, que ahorita se las voy a enseñar, que en donde pues mezcla un poco de todas estas técnicas, ¿no? Igual el eco dyeing, como el estampado botánico, ella lo descubrió en Arizona y fue una técnica que la ayudó como a conexión con la tierra y con, pues sí, sobre todo con la tierra y con las plantas tintorias, ¿no? Entonces es algo que todavía sigue explorando actualmente. So maybe I was thinking, since I have all the pictures, maybe I can show the pictures of your work, and also if you want to share something with us that you have there, so also we can do that. Okay. Okay, les voy a enseñar algunas de estas piezas de su trabajo, porque es más fácil que se las enseñe yo de aquí. Espérame. Okay. Can you see them? Yeah, I think so. Okay. Aquí está. Bueno, le voy a enseñar. I will show them the Indigo Girl. I think it's this one, right? That's no. Yeah, not Indigo Girl, but that is Indigo. What is that? Whatever. Okay, pensé que esta era la niña índigo, pero no. Este es otro de sus trabajos. But in here, I think you used weaving and indigo, right? Yes, the top part. It's kind of like a samurai protection. So it's called indigo armor, okay. And so it is fabric and a woven piece put together. Yeah. Okay, entonces para esto es como, a esta le llamó armadura índigo, entonces usó tejido e índigo y es como si fuera un samurái, como la armadura de un samurái. Entonces, so maybe I'll show them, well, here is the Sonora Desert. Aquí es que tiene otros trabajos que ahorita nos va a hablar un poco más sobre ellos, pero hizo como las almas de Sonora, en el desierto de Sonora. Entonces esta fue como su inspiración. This is like your inspiration, right, for the Sonoran Desert? Yes, and Arizona was really hot and horrible, but the desert is amazing. And so that's just a combination of photos from me being out in the desert, including the little one on the lower left is the backpack I made. And I sent you another picture of that, but two pieces, the Sonoran Souls and that backpack piece were made because of the work I did with an organization that took water into the desert. In Organ Pipe National Monument, there were places to fill up water for people trying to get across the desert into the United States. And that backpack is made of a blanket that I found at one of those water sites. So I created a backpack and then filled it with water bottles and snacks and put it back out in the desert. Great. Ok, les voy a explicar. No estoy anotando ahorita, entonces espero repetir bien todo lo que dijo. Este es un trabajo que hizo en Sonora, que dice que sí es un lugar muy caluroso, muy caliente, pero con paisajes hermosos. Entonces aquí tiene algunos paisajes en los que se inspiró. Y esta bolsa que ven aquí, fue un trabajo que ella hizo con una cobija que encontró en el lugar. Y lo que pasa es que ella trabajaba en una organización en donde ellos llevaban agua para las personas que estaban cruzando el desierto. Entonces, bueno, como que esa fue parte de toda su inspiración, y esta bolsa que hizo con esa cobija, la encontró y después le metió también adentro como comida y agua y la dejó ahí también para que alguien la encontrara. Entonces, este es un poco como del trabajo que hizo allá. Let me see. This is also part of the Sonora. Yes. Eucalyptus is one of my favorite leaves from down there. And that is a collaged piece of silks and wools.
That's been in a couple of exhibits. It's called My Arizona. Again, it just reflects the groundedness I had there because of the plants and the landscape. Igual este también es parte de la colección que hizo en Arizona, que se llama Mi Arizona. A ella le encanta trabajar con eucaliptos, entonces aquí es una combinación de eucaliptos en seda y lana, todos como, pues sí, cosidos como en parches. Y ha estado en algunas exhibiciones este trabajo y bueno, es justamente eso, como esta conexión con Arizona y el paisaje. Ah, sí, aquí podemos ver la bolsa que les dije. This is the bag that you told us that's made with a blanket, yes. Right? And it looked exactly like that out in the desert when I just found the blanket, where someone had left it behind. Okay. Sí, esta es la bolsa que hizo con una cobija que alguien dejó ahí en el desierto y que ella la convirtió en bolsa y le metió víveres adentro. Entonces, I don't know, maybe the Indigo Girl, do we want to look at that? Oh, those are the bundles. Yeah, those are the bundles. Estos son como bundles de tintes naturales. Yeah, this also started in Arizona. From all the dye plants I found, I would make these tiny wool bundles, and then I did end up creating that Sonoran Soul piece with those. Este también lo hice en Arizona, en donde tomaba como todo lo que encontraba y después lo hacía como como paquetitos que se le llaman bundles y terminó siendo parte como de esta obra que se le llama Almas de Sonora. Entonces, creo que I think this is the one of Indigo Girls. Okay. Yeah, Indigo Girl, and then the one on the left is Elegant Waffle Woman. I started making these also when I was at Arizona State working, and this shows especially, I think, the combination of dyed pieces, woven fabric, and usually the tops are felted. These are based on Tibetan temple banners. That's where I got the idea. And then they just reflect, the whole thing was going to be reflecting on culture, but the first three that I made were all waffle women, about women's issues. So, you let the art take you wherever it goes. Ok, entonces estos sí son las que les había dicho que son, el de la derecha es índigo, como la niña índigo, y bueno, son piezas que están, una parte tejidas, están teñidas, algunas partes tienen fieltro, tienen bordado, entonces son piezas como con muchísimas técnicas unidas y están inspiradas en los templos del Tíbet y y sí, bueno, son inspiración y técnicas todas unidas. And I don't know, maybe the last one we can show, I don't know, like this maybe? Yeah. That's one of my, so that's just, a botanical print or eco dye using black hollyhocks in a solar dye. So last summer, I put the dried flowers in a big jar of water and put it outside, and that's what I got. Great, it's really beautiful. I love it. I love it. Yeah, este es un estampado botánico en donde usó flores y usó una técnica de teñido que se llama teñido solar, que es un poco distinta a otras, en donde deja las flores en agua y después lo deja al sol y bueno, o sea, es como una técnica que lleva varios pasos, pero es más o menos para que entiendan que está hecha un poco distinta a otras. A ver, déjenme, voy a... Okay, let me go back to... Oh, no. Okay. I'm here now. Let's just wait. Okay. So we can continue with the questions. Okay, so maybe you can tell us also a little bit about your natural dye practice. Yes. What's your favorite dye and technique? Yes, so much of what I'm doing is still kind of a traditional eco dye. I spent a week with India Flint
probably 14 years ago. When I lived in Arizona, she was in St. Louis. So that was very, inspirational, not just the technique, but because she's very much into sustainability and conservation, and so am I. Yeah. So still my favorite dyes are Arizona black walnut, which is a specific black walnut, very, very dark. The blue hollyhock and the eucalyptus leaves. They're kind of still my favorite. I also like them. Yeah. And indigo, of course, I guess. Well, yes. Indigo. I didn't mean to forget indigo. Okay. Entonces le pregunté si nos podía contar un poco sobre su práctica de tintes naturales, cuáles son sus técnicas favoritas y sus tintes favoritos. Entonces dice que, bueno, le encanta como el estampado botánico, el ecoprint, el tradicional. De hecho, ella pasó una semana con India Flint. India Flint es una mujer australiana que fue la que inició toda esta técnica hace muchísimos años. Entonces ella pasó toda una semana con ella hace 14 años. Que eso, pues, no sé, es cuando apenas empezaba esto. Entonces está muy impresionante. Y bueno, India Flint se preocupa mucho por la sustentabilidad y la conservación del medio ambiente, y Judy también. Entonces esa fue una parte que le encantó de aprender con ella. Y bueno, también otros tintes que le gustan es el Arizona Black Walnut, que es como la cáscara de nuez, pero específicamente de Arizona, que dice que es distinta porque es como más oscura. Y el Hollyhock. I don't know the translation of hollyhock. I don't either. Es una flor, pero no me sé la traducción, entonces la voy a buscar. It is a flower. Yeah. Y las flores de eucalipto, las hojas de eucalipto, perdón, que son como uno de los trabajos que les enseñé hace ratito, que deja unos estampados hermosos. Entonces, esas son como sus tintes favoritos, y le pregunté que si el índigo también, y me dijo que sí, que claro, que cómo olvidar el índigo. Entonces, bueno. So maybe, Judy, you can tell us a little bit about your indigo hair, your blue. It's very interesting. So I started doing this about 10 years ago. Okay. And I, just on a whim, I used pre-reduced indigo, or the instant indigo. Okay. And put a teaspoon in some hot water and just stick in, like, ponytail. Okay. And the weird thing is, it never goes out of my hair until I cut it. Wow. I don't know why. That's what I told you. Indigo really loves you. So. I think so. Maybe because it's white. I don't know. Because my friends have tried it and theirs wash out in a week or so. Really? Yeah. But they have white hair or blonde hair, or not really? If it still has color, it doesn't seem to stick as well. So it could just be the white is porous. I don't know. But yeah, I still do that. I just do a little ponytail, and then when that goes away, I do one over here. And at first I thought that you were actually dyeing your hair at your indigo vat, like this. I haven't ever tried it because it's kind of hard to. It takes about 10 minutes, right? Okay, yeah. To hold your head over here. But I should try the vat too. I tried it with a dog, like just for a little while, and it stayed blue, so yeah. it still worked. The fun thing is, it encourages people to talk to you. So when I go to Starbucks, everybody's like, "Hi, love your hair," and then I can engage them in natural dye talk, right? And it drives my youngest son crazy. He's like, "Does everybody say they like your hair?" I'm like, "Yes." Yeah. Good idea, yeah. Podría hablar un poquito de su cabello color índigo. Como pueden ver, tiene
las partes de abajo del cabello azules. Entonces, lo que pasa es que ella se lo tiñe con índigo. Entonces le pregunté un poco más sobre esto y lo empezó a hacer hace 10 años, pero yo pensaba que ella lo hacía en el baño de índigo y no, de hecho ella usa un índigo especial que ya está reducido, que es como índigo instantáneo. Entonces solamente usa como una cucharada de este índigo en agua caliente y después se hace como una cola de caballo y lo mete ahí, ¿no? Creo que por lo que entendí lo deja como 10 minutos adentro y lo curioso es que en su cabello nunca se le quita, o sea, nunca se desvanece el color ni nada hasta que corta el cabello. Entonces está muy loco eso porque sus amigas lo han intentado y a ellas sí se les va desvaneciendo con el tiempo, pero a Judy no. Entonces tal vez es por el blanco, no sé, quién sabe de qué depende. Pero, pero a mí también yo pensaba que lo hacía en el baño de índigo, que seguramente también funciona, porque en algún momento sí, como que lo he intentado. Pero lo que le gusta a Judy también de tener el cabello así es que la gente le habla por esta razón, como que las personas se le acercan, por ejemplo, en Starbucks le dicen, ah, qué genial tu cabello, o cosas así, y entonces eso da como la oportunidad como de empezar a platicar con ellos sobre tintes naturales y de, pues sí, de enseñarles un poquito sobre este tema. Entonces, me parece. So, I don't know. What inspires you, Judy? Where do you find your inspiration? I have to say it's plants because now I grow a lot of dye plants and garden. Right. It's my landscape. It's people, and also the guild that I belonged to way back. Our motto was "Each one teach one," which is what everyone did, and I think that textile people share their knowledge and skills in a way that other art forms don't, maybe. Just textile people are just great. I've taken workshops. Gasali Adiemo, who's originally from Nigeria, and he says, this knowledge belongs to all of us. And so we share it. And I believe that. Yeah. Yeah, that's true. Let me just... okay. Le pedí que nos compartiera qué le inspira y encuentra su inspiración. Entonces ella dice que básicamente en las plantas, ella crece muchísimas plantas tintorias en su casa, también se inspira del paisaje, de las personas, también de la guild a la que pertenece. Ven que les digo que es como este gremio de personas que se juntan, que practican cosas parecidas. Entonces, en este gremio también tienen como esta filosofía de que se enseñan todos unos a otros, como que cada quien enseña como lo que sabe. Entonces, son como personas del área textil compartiendo sus conocimientos y sí, compartiendo sus conocimientos. Entonces ella dice que realmente ella piensa que las personas que se dedican a los textiles son gente maravillosa. Yo también lo creo. Y habla también, por ejemplo, de Ghazali, que es una persona de Nigeria que se dedica al índigo, que tiene mucho conocimiento del índigo, que es reconocido, y ella dice que bueno, él siempre dice que este conocimiento pertenece a todos, ¿no? Entonces, pues sí, tiene mucha razón y por eso hay como que compartirlo unos con otros. So, do you think the place where you live is an important part of your inspiration? I don't know, like your surroundings are an important part of your work? Yeah, to me, that's everything. I think growing up on a farm, where we had plants, animals, gardens, whatever, that's been so important, which I didn't realize till later in life. But between Iowa, I lived in Washington State, Colorado, Wisconsin, Arizona, back to Colorado, and now back to Washington. All of those places, the way I could find myself was to go out in the landscape. So to me, it's everything. Yeah, that's true. Okay. Bueno, le pedí
si nos podía decir que si ella cree que el lugar donde vive es parte de su inspiración, que si lo que le rodea es parte importante de su trabajo. Entonces ella dice que sí, que para ella esto significa todo, porque como nos contó hace rato, ella creció en una granja y pues se volvió como una parte muy importante para ella, ¿no? No sé, el convivir con todo alrededor y hasta después se dio cuenta, ya que creció más. Entonces ella pasó su vida entre Iowa, entre Washington, entre Colorado, entre Arizona, entre todos estos lugares que ella se fue moviendo durante su vida. Y en todos estos lugares, lo que ella la hacía como sentirse parte del lugar era realmente como el paisaje, como reconocerse en lo que le rodeaba, en la naturaleza. Entonces es una parte muy importante para ella. So, well, yeah, maybe we already talked a little bit about this, about the Sonoran souls, but I don't know if you can tell a little bit more about it, or maybe it's okay, like, yeah, like what we already said about this work. Well, it's come to mean a lot to me. Basically, that piece, I don't know if you have a photo of it, but yeah, it's on my website as well as what I wrote about it, because to me, after I did all that work with, taking water into the desert and living in Arizona, it was just kind of in honor of all the people that were lost in the desert, trying to cross between Mexico and the U.S., and so that we don't forget them. Yeah, I'm looking for, I think I had one. Let me see. I'm looking for just a little tiny piece. Ok, estoy buscando esa obra que, creo que es esta. Sí. Ok, let me just, esperen, estoy buscando esta obra. Denme un minutito nada más. Yeah, I think I found it. Is this one, right? Yes. Okay. Yeah, and it's just about 8 by 10, but it's all the colors from Arizona and Mexico and Central America that I dyed with. Ok, entonces esta obra que se llama Almas de Sonora, que ya habíamos hablado un poquito hace rato, es este trabajo que hizo como en reconocimiento de todas las personas que cruzan el desierto de México a Estados Unidos. Y bueno, y son colores también que ella tiñó de este lugar. Okay, can you just repeat? You told me it was like, yeah, from all the people who crossed the desert from Mexico to US, like a recognition of, yes, of their, okay. Sí, yes, and if it's on my website, and there is a paragraph that I wrote about it. It's kind of, it always makes me tear up every time I read it, so I don't want to. But it was, yeah, for all of the people lost and the fact that they're out there in that land. Sí, es como por todas las personas que se perdieron en esa tierra, ¿no? Intentando cruzar. Está en su página de internet, lo pueden encontrar también, y dice que tiene este pequeño texto abajo que siempre la hace como, pues sí, como llorar un poco, sentirse un poco triste. Entonces, no sé, me parece una obra muy linda y por eso se las quise compartir. Esperen, dejen regreso. Okay, so we're going to change a little bit the subject. Or maybe, well, also before this, I wanted to ask you also a little bit about all the research you made in Peru about, I don't know, about textiles and conservation. Maybe you can tell us a little bit about it. Yes, I made a couple of trips down there, and they were on the, okay, where were we? Ica, so on the coast near Paracas. And we were working in museums and collections with textiles, just conserving them for museums. I did that a couple of times, and then I spent one summer in Ilo, which is about 40 miles from the Chilean border. Again, in a museum, working with 100 textiles that summer, analyzing them,
recording more information, and we didn't do much conservation, just doing this startup for this museum. So I've traveled a lot in Peru, and yeah, basically, and been out in the landscape with archaeologists. They tried to turn me into an archaeologist. And, you know, in Peru, the textiles and bones, unfortunately, are often found on the top of the sites because looters are looking for ceramics because they are worth more. So, you know, we would be out and often, you know, collecting textiles to save them and get them into collections. Yeah. Yeah, and you found like a mummy? You found mummies, right? Like well, not complete. I saw lots of them in museums, but in lots of bones, like would just be scattered all over. Yeah, no, I didn't see any mummies out in the, you know, out in the sites. No, they were already in museums. Okay. Okay. Le pedí si nos podía contar un poquito de el trabajo que hizo en Perú, porque hizo mucho trabajo de conservación de textiles allá. Entonces dice que sí, que ella hizo varios viajes hacia allá, sobre todo en Ica, en Perú, que está en la costa. Y bueno, ella hacía trabajaba sobre todo en museos y con colecciones de textiles para su conservación. También un verano estuvo en Ivo, que es un lugar cerca de Chile. Y bueno, de todo era trabajar con cientos de textiles, que era analizarlos, recobrar información. Entonces hizo varios viajes para allá y también en algún momento trabajó como al aire libre con arqueólogos, también allá en Perú, en donde, por ejemplo, creo que por lo que entendí, como que muchas personas buscan como cerámica y buscan como robársela porque vale mucho. Entonces, lo que ellos hicieron fue que ellos empezaron como a trabajar también con los huesos y los textiles, que casi siempre vienen como juntos, y pues para salvarlos y poderlos poner en colecciones, ¿no? Entonces le pregunté que se había llegado a ver como momias o algo así con textiles, y dice que no, que esas más bien las llegó a ver pero en los museos. Ella más que nada en la excavación se encontraba con huesos y textiles. And did you find any indigo textiles or not really? It's very complicated maybe to find that. Yes, and all of the textiles that we looked at were, of course, natural dyes, and the amazing thing is they were still beautifully amazing colors because they had been buried, you know. So there, you know, were reds and greens from a lot of native plants that I can't name all of them off. But there was some indigo, but that probably would have come from trade, you know, in Peru. And I think one of the nicest things about my work there was that this was with archaeological teams, and we were always working with indigenous people. So most of my experience there is with Quechua and Aymara people. So great experience. Oh, great, yeah. Yeah. Okay. No, le pregunté que si llegó a encontrar algún textil teñido con índigo o que si era muy complicado estando ahí en la zona arqueológica, ¿no? Entonces ella dice que sí llegó a encontrar, que todos los textiles casi que encontraban tenían algún tipo de tinte natural. Todos tenían colores hermosos porque pues habían estado pues enterrados, entonces supongo que eso ayudó como a preservar más el color. Y bueno, encontró rojos, verdes de plantas locales. Y también lo hermoso de haber estado ahí es que además de trabajar con un equipo de arqueólogos, también trabajó muy, muy cercanamente con grupos indígenas, sobre todo quechuas y aymaras. Entonces eso fue algo que también le gustó bastante de esta experiencia. Okay, so maybe, I don't know, I always make these questions because of the name of the series called Alchemical Paths. Okay. So maybe you tell us if alchemy means something for you. Maybe it does or maybe it doesn't, but
No, I love the question, and to me, it kind of just it's the magic of dying, totally. Um, Alchemy was both, kind of spiritual and scientific, and I think dyeing with natural dyes is both science and magic. Yeah, yeah, Because even if we follow the recipe and we think we're following the science, you still get surprises, and that's yeah. the best thing. So, yeah, and I am currently taking the Maywa class that Charlotte and Tim put together on science. So Really? it's super, super chemistry, and I'm not really very good at that, but they also get to the alchemy. I haven't gotten there yet. But yeah, it's part of what we do. Yeah, no, I agree. It's the magic. I mean, to me, the indigo bat is a magical thing. Yeah, okay. Ok. Le pregunté, siempre hago esta pregunta, como saben, que si la alquimia significa algo para ella. Saben que esta serie de entrevistas se llama Caminos alquímicos, entonces es una pregunta que siempre hago. Entonces, ella dice que sí, que para ella la alquimia es la magia del teñido, porque la alquimia es ambas cosas, ¿no? Puede ser la parte espiritual y puede ser la parte científica. Y ella cree que los tintes naturales es un poco así también. Tienen esta parte de ciencia, en donde hay que seguir como procesos y cosas químicas, y aparte la parte de magia. Porque a veces incluso cuando si estamos siguiendo una receta y todo como muy científicamente, al final no siempre termina saliendo lo que queríamos y siempre salen como esas sorpresas, ¿no? Como esa pequeña magia que se mete. Entonces, ella está tomando ahorita una clase en una organización que se llama Maiwa en Canadá, y esta clase sobre como la ciencia de los tintes naturales, ¿no? Entonces dice que está llena de muchísima química y cosas científicas, pero incluso ahí también hablan de la alquimia. Entonces, ella cree simplemente que es como parte de lo que hacemos, es la magia, y el índigo, el baño de índigo también, igual que a mí, cree que es algo muy mágico. Entonces bueno. So, do you think of your fiber work as an alchemical path, maybe as an activity that can help you heal and transform you in some way? I do. I think we can, learn from the transformations we see happening in a dye pot, and maybe apply that to our lives or reflect on our lives. And the most extraordinary visions can be imagined. And I think what I have going on right now up here, which kind of falls into the next question, is a friend and I have got I call us a creative color collective, a group of people who are not just textile people, they're all kinds of people, therapists and, makers and potters and gardeners coming together to, make things and, learn more about natural dyes. Just a group thing. It's been very transformative, I think, to everyone. So Great. it's awesome. Yeah, that's amazing. Okay. Es que le pregunté que si ella ve su trabajo textil como un camino alquímico y como una actividad que la puede ayudar a sanar y transformarse de cierta forma. Y ella dice que ella cree que podemos aprender muchísimo de las transformaciones que pasan en un baño de índigo, por ejemplo, y aplicar estas transformaciones en nuestra vida diaria, como si fuera un reflejo de nuestra vida diaria. Y bueno, las visiones más extraordinarias se pueden imaginar y, por ejemplo, no sé, después vamos a hablar un poquito más al respecto, pero acaba de crear como un colectivo con un grupo de personas que no son solo personas que se dedican a los textiles, sino que hay terapeutas, jardineros, personas que se dedican a hacer cerámica, y todos como que se unieron para aprender un poco más sobre tintes naturales. Entonces dice que ha sido una experiencia muy, muy bonita y muy transformadora. Entonces le voy a preguntar un poquito más sobre esta organización.
So, so this organization that you're talking about, it's called Cauldrons of Color. Yes. It's that. Yeah, okay, les voy a poner aquí el nombre de la organización por si las quieren seguir en Instagram. Cauldrons of Color. We just started. Acaban de empezar. So you're just like joining together and you just learn about natural dyeing and you just like share your experiences with it? Yes. So basically, my friend Janet, we planned. This has been going on for a little over 2 years, mostly in the summer. People found us through a studio art tour. Anybody's invited. We don't really teach. We just share our knowledge and just camaraderie. We do other things. We take trips together. But what we have found, what makes us so happy is that being in this time and space together, stirring these dye pots or cauldrons, Oh, yeah. And creating things of beauty, it makes everybody stronger. And so it's like a maker space, but it's more than that. So this is just evolving, and it's been pretty fantastic. Wow, that sounds really amazing. Okay, yes, you must come and visit. Yeah. Come and visit. A little bit far away, but pregunté si nos podía contar un poquito más sobre este proyecto que les digo que se llama Cauldrons of Color, como calderos de color. Dice que ellos empezaron hace como 2 años, en verano, y empezó todo como un tour, como a su estudio, y después, pues empezaron como a juntarse gente y empezaron ellos como, realmente ellas no enseñan, sino más bien como que comparten lo que hacen. Toman, no sé, se van de viaje juntos también, por ejemplo, y se dieron cuenta que como que compartir tiempo y espacio al tiempo que estos calderos de color que preparan, estos baños de color, como que de alguna forma hace a todos los que están presentes más fuertes. Entonces, no es tanto como hacer cosas o estar en el mismo lugar, es algo que va más allá de eso. Entonces es una idea que le ha gustado mucho y ha estado evolucionando. Entonces bueno, les invito a que chequen su Instagram. And I don't know, Judy, if you have any other projects for the future or any other thing that you want to share with us. I am going to continue on my the banner girls, like the indigo girl. I would like to end up eventually with about a dozen. Wow. So I'm still working on that, but mostly it's just this sharing with this group, and I have done a lot more stitching lately, and I'm doing pigments, earth pigments, and exploring that, and we share all this with the group. So just, keep exploring. Yeah, that sounds good. Ok, le pregunté que si tenía algún otro proyecto que quisiera compartir con nosotros y dice que sí, que ella ha seguido trabajando también como en esta serie de como de banners de las niñas de índigo, que se acuerdan que les enseñé que eran como piezas alargadas. Quiere seguir trabajando en piezas así, quiere tener un total de 12. Entonces, trabajar en eso, también seguir compartiendo con el grupo, con este grupo que nos cuenta de calderos de color. También he estado bordando últimamente, trabajando con pigmentos de tierra también, y bueno, seguir compartiendo esto también con su grupo y seguir explorando. Entonces, and finally, I don't know if you would like to give a message to other artists, weavers, makers who want to follow their dreams. We all have our own path, is what I think. And I did want to say also that this group up here, we are working to take all of this dye information to the schools and to senior centers and out into the community. So it is all about sharing. And I mean, I guess that would be part of my message. I feel like for me, my
life just kind of rolled out in front of me. You know, it was a time I had kids, so I did work part-time, but I stayed home and raised them and did a lot of creative things with my friends. And then I became a professor, and I just, you know, kind of followed along, but at the same time, I always made time for the creative stuff. I think you have to follow your heart, and save time for that. Yes, we have to work, we have to make money, but it's so important to me to have that creative space, to be happy. But sharing it is part of the happiness. Yeah, that's true. Let me just translate it. Pregunté si tenía algún mensaje que quisiera darle a otros tintoreros, artistas, diseñadores que quisieran seguir sus sueños. Entonces ella dice que ella cree que todos tenemos nuestro propio camino. Y bueno, con esta información que ella tiene de tintas naturales, para ella lo importante también es como compartirla con la comunidad, con las personas que están cerca de ella. Y es parte ese como de su mensaje, ¿no? Por ejemplo, su vida como que se desdobló delante de ella. Primero ella tenía hijos y trabajaba medio tiempo, los criaba, pero al mismo tiempo hacía cosas creativas con sus amigas. Luego ella se convirtió en maestra, pero siempre le dio como ese espacio al lado creativo. Ella cree que es muy importante siempre seguir tu corazón y, bueno, obviamente se tiene que trabajar y ganar dinero, pero nunca olvidarse de hacer cosas creativas para uno mismo y para ser feliz también, ¿no? Entonces ella dice que hacer esto y al mismo tiempo compartirlo es parte de esa felicidad. I also want to say that I wrote an article for Surface Design Journal on this group up here. So that will come out this spring. Oh, great. I don't think we have that magazine here. Surface Design magazine, right? Yeah. Surface Design Association, and it's the journal. But I will get a PDF of it, so I'll share it with you. Acaba de escribir un artículo justamente sobre este grupo de los calderos de color en una asociación americana que se llama Surface Design. Es como una revista que sacan que está súper interesante, pero yo no estoy segura que la podamos encontrar aquí. O sea, tengo algunas copias yo, pero no son de aquí. Entonces voy a buscarla a ver si acaso se puede. Pero bueno, acaba de escribir un artículo sobre esto. Entonces, yeah. Want to add something else, Judy? Or it's okay? Yeah, not really. I think we've pretty much covered it. And I do believe, though, that always finding your people wherever you are, wherever you go, your creative people, it makes a huge difference. Yeah. Textile people are sharers. And find your group. Yeah, that's true. Dice, le dije que si quería agregar algo más y dice que simplemente creo que es importante buscar a tu gente donde quiera que estés, gente creativa, no sé, o gente textil, como buscar tu grupo y eso hace la gran diferencia. Yo digo como buscar tu tribu, ¿no? En donde perteneces. Thank you very much, Judy. It was interesting to listen to all your stories and your textile path. Thank you, too. And will I see you this summer in Colorado? Yeah, of course. Yeah. Oh, awesome. Bueno, para los que somos las dos partes de un grupo que se llama WARP, que es Weave a Real Peace. Es una organización que trabaja justamente con estas conexiones entre personas interesadas con los textiles, artesanos. Entonces, bueno, chequen la página de internet. Yo siempre subo cosas sobre ellos. Y en mayo tenemos un encuentro anual cada año, entonces en mayo vamos a estar en Golden, Colorado, en la reunión. Siempre hay conferencias, entrevistas, y es como esta parte de encontrar tu tribu, ¿no? Entonces, yes, we'll see each other very soon. Well, thank you for having me. It's fun to share. Thank you very much. También creo que me parece, la vez pasada se cortó la entrevista a la hora, entonces, or maybe because last time
the interview just finished when we arrived to the hour, but I think maybe it happened right now. I'm not sure, but in case that happens, well, thank you very much for being here. And if not, I don't know if someone wants to make any question to Judy. No sé si quieres hacerle alguna pregunta a Judy o si tienen algún comentario. Y si se corta es porque Instagram nos corta a la hora. Y pues si no, se pueden dejar en los comentarios, en los mensajitos. Sounds good. Yeah, I think it's okay. Okay. Yeah. Okay. Entonces, muchas gracias por haberse conectado. Y recuerden que esta serie de entrevistas, esta temporada 3, va a ser una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, entre 10 de la mañana o 11 de la mañana, hora México. Entonces, muchísimas gracias por estar. Thank you very much, Judy. These interviews, I make them every month, once a month, the first Wednesday of every month, so we can share different textile paths from different people. So, thank you. Great. Thank you. Bye. See you. Bye.